Students, we already finished our first chapter, the 3 L's of empowerment. Now we are moving on to our next lesson, which is titled Any Woman. It is a poem written by Catherine Tynan. The poem Any Woman presents the power of a woman to hold a family together. That is, it is a beautiful poem in praise of motherhood. Here's the poet. Catherine Tynan lived in Ireland during the years 1859 to 1931. It was a time when women were expected to stay at home itself and raise the kids. So, irrespective of what we learned in the previous lesson, the 3 L's of empowerment, this is about a woman or many women whose lives revolve around her family and children. So, before going into the detailed analysis, we can read the poem once. Or you can pause the video and start again after reading the poem twice or thrice like we used to do in our classroom. Return to the video only after getting some idea about the poem reading by yourself. So, Any Woman by Catherine Tynan. I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. I am the fire upon the hearth. I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. At me the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me, cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. I am the twist that holds together the children in its sacred ring. They are not of love, from whose close tether no lost child goes a wandering. I am the house from floor to roof. I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, warp and woof, and shake the down to be their bed. I am their wall against all danger, their door against the wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. As we go through the poem, we see many words like love, warm, precious, sacred, close, etc. Some words like pillars, keystone, hearth, walls, curtains, doors, and the like. These words bring into our mind the images of a mother's love and images of a house. The poet is brilliantly comparing the existence of a mother to her children to the existence of a house to the inmates. A mother protects and nurtures her children just in the way a house protects and nurtures the people living inside. So the first stanza. Pillars. What are pillars to a house? It helps hold the structure of a house up. It commonly has a load-bearing function, a pillar which holds the house up. Similarly, a mother helps hold her family up. She is the load-bearing person in the family. Pillars. So, a mother is being compared to a pillar of a house. Without pillars, the existence of a house will be difficult. Keystone. മലയാളത്തിൽ ആണിക്കല്ല് എന്ന് പറയും. It is the middle stone in the top of an arch that has a special shape and holds all the other stones in position. A stone arch
gains its stability from the placement of the keystone, which is often the last one placed. That is, all other people in the house depends on the mother, and she is the most important part of the family. Look at the next line. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. Imagine taking away or destroying the pillars of a house. Imagine breaking or taking away the keystone from an arch. What happens? The house will fall down. The house will be ruined. The arch will fall down. Similarly, taking away a mother who is the pillar of a family and the keystone of the family that holds the other members together, what will happen? The family will be ruined. Next stanza. I am the fire upon the hearth. Hearth. What is a hearth? Hearth is the floor of a fireplace. At the center of the home, the hearth provides warmth and light, food and protection. Hearth was the main source of heat in the home, as well as where the cooking is done. Hearth symbolizes love and life. In a house, it is seen as a place of comfort and love. So, it is an apt comparison to a mother in a house. The fire burning on the hearth helps the people in the house to keep warm and to cook food. So, a mother who provides warmth and food to the family is aptly being compared to the fire upon the hearth. Next line. I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. Earth needs sun for the lives on it. Without sun, its heat and light, earth would be lifeless. Its light is the source of life on the earth. So, a mother is aptly being compared to the light of the sun. She is the source of life to a family. Without the warmth and love of a mother, a house will be colder than a stone. It will be without life. Next stanza. At me, the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me, cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. This stanza has almost the same meaning as the previous one. Like people warm their hands at the heat from the fireplace, children seek warmth and comfort from their mothers. As sun is the light of the love of the earth, mother is the light of love of her for her children. If a mother didn't light the fire in a hearth, the room will be without light, heat, or food. So, without a mother, the hearthstone will be cold. And without the food or warmth, the children will not thrive. Thrive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? To grow or develop well, to prosper. So the
Children can't prosper without the presence of a mother in the family. Next stanza. I am the twist that holds together the children in its sacred ring. Twist means a tight bend. If a mother with more than one children, she acts as the twist to keep them together. She acts as the bond. Just as many strands of threads are kept together by a twist, she connects the children as if in a sacred ring. Sacred means holy or pure. Here, the sacred ring, that word, that could mean or that could symbolize the sacred bond called family. Next line. They are not of love, from whose close tether no lost child goes wandering. So it is a sacred ring. It is a sacred ring. Through that bond called mother, she connects all the children together and makes it into a sacred ring that's called a family. So there is that presence of a ring, that ring of protection, that ring of love, that ring of warmth and comfort. So they are not of love, from whose close tether no lost child goes wandering. A mother with her love, knot or bind, connects the family together. And from this close tether എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ bind, ഒരു close connection, no lost child will wander away, will go away from the family, will go away from the love of the family. They will be closely connected to the family with that glue called love. No child will be lost. No child will grow in the bad way. No child will go wander away or aimlessly. They will grow to become good adults. No one will grow or be aimless or worthless people. So next stanza. I am the house from floor to roof. From floor to roof, meaning everything inside the house. She looks after the house. The mother does most of the chores inside the house. I deck the walls, the board I spread. Deck the walls means decorate the walls. Board I spread, meaning she sets the table for food. Breakfast, lunch, dinner. She prepares everything. She cooks for everyone in the family and set the table ready with food for them. Board is an old English word, an archaic word for table. Okay. I spin the curtains, warp and woof. Warp and woof, meaning in weaving, warp is the thread that run lengthwise and woof is the thread that runs across it. It makes the fabric or the cloth. A mother spins or yarns. She makes the curtains for the house. Next line. And shake the down to be their bed. Down it means quilt or bed made up of birds' feathers. She shake the down to be their bed. A mother puts the children to sleep or she makes the bed for them. This stanza points at the random countless things or chores that a mother does inside a house and for her family. She makes their life easier and comfortable and full of life. Next stanza.
I am their wall against all danger, their door against the wind and snow. Their door against wind and snow. Just as a wall protects everyone inside a house from all possible dangers or harms outside, a mother protects her children. She keeps them safe. A mother also acts as a door, a barrier, a block from the natural forces like wind and snow. In short, a mother protects her family from all the external forces that try to harm the family or try to harm her family. Next sentence, thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. The poem ends well. So these are the last lines of the poem. So the poem ends well with a prayer that all mothers around the world begs to Lord. Take me not till the children grow. That's the prayer in every mother's lips, in every mother's hearts. Take me not till the children grow. That is the prayer in every mother's heart. Please don't take my life away from this world before my children grow up, because they need me. I am the center of the family. Thou whom a woman laid in a manger. Thou എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you. Laid in a manger. Manger is a trough. It is used to hold food for animals in a barn or in a farmhouse for the animals to eat. So Jesus Christ was born in a manger. Who put Jesus in a manger? Who laid Jesus in a manger? Mother Mary, is it? Thou whom a woman laid in a manger. O Jesus, who was put in a manger by Mother Mary, please don't take me away from my children till they grow up. So who is the woman mentioned here? Mother Mary, yes. So the poem ends with a prayer by all mothers or any mother, any woman to Jesus. Take me not till the children grow. So these last two lines, they can be called the very important two lines in the poem. Okay, thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. So try to remember them. So you should read the poem well. As I have told you earlier, this is a very important unit, and so is the poem. So you should read all the, how many stanzas are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanzas are there. So you should read all the 6 stanzas well, and you should know the meaning of every single word, and you should be able to answer the questions that come from the poem. Okay? So let's discuss some questions from the lesson that are given in the textbook. Mention the ideas underlying the expression pillars of the house. Pillars of the house, that's how a woman is described. She is the support of the main support, or she is the backbone of the family. ഇതാണല്ലോ a woman, she is being compared to a house. ഒരു ഹൗസിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുമായിട്ട് ഒരു വുമണെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഒരു വീട് എങ്ങനെയാണോ
അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഒരമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്മമാരും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, പില്ലേഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പില്ലർ ഹൗസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ ഒരമ്മ വീടിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അതേപോലെ ഹൗസിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ഹാത്ത്, അതുപോലെ പില്ലേഴ്സ്, ആർച്ച്, ദെൻ ഡോഴ്സ്, വാൾസ്, ഫ്ലോർസ്, റൂഫ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു വീടിന് ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കൾക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട്, വാംത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് ദ മെയിൻ സപ്പോർട്ട് ഓർ ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് ദി ഫാമിലി. So another question is the symbolic significance of wind and snow. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിൽ കണ്ടു, I am their wall against all danger, their door against the wind and snow. Wind and snow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് വിൽ ഹാം ദ പീപ്പിൾ when exposed to. നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്നോ കുഡ് ഹാം the people, or the wind could harm a person. So if we are inside a house, we can't be protected. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് വിൻഡ് എന്ന സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് എ ഫാമിലി ഫേസസ്. അപ്പോൾ എ മദർ വിൽ ആക്ട് ആസ് ബാരിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഷീ വിൽ ബി ദർ ഫോർ ദി ഫാമിലി. Then another question is, analyze the theme of the poem keeping in mind the plight of women in the Indian scenario. So try to answer the question by yourself using the points we discussed in the previous lesson too, that is the 3 L's of empowerment. Another question is, the comparison of 2 poems, The Toys and Any Woman. In page number 15, we can see the poem, The Toys by Coventry Patmore, and the question is in page number 16. You have been given some questions, 4 questions, and you should try to find the answer to those questions. Try to read the poem well. The Toys and Any Woman. So you should read both the poems, Any Woman and The Toys. Try reading the poem till you understand it, like we used to do in our classroom. Try reading the poem 4, 5 or 6 times and think about the theme, how it can be connected with the poem Any Woman. Is there any similarity or are there any differences? What about the structure of the poems? Who all are the characters in the poems? What about the figure of speeches used? Which poem did you enjoy or like the most? So try reading both the poems, okay? And try writing it and divide it into paragraphs too, okay? So read the poem, both the poem well, and try to find out the similarities and differences, and write a good appreciation of both the, or comparing both the poems. So this is the kind of question that you can expect in our exams this year. Last year നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പോയം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയൊരു പോയം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു പോയം തന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പോയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് പാറ്റേൺ. ഈ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പയർ ദ പോയം വിത്ത് എനി വുമൺ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ റിവ്യൂ, അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. അപ്പോൾ സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോയ്സ് എന്നുള്ള പോയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ട്രൈ ഇറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ലേൺ ഹൗ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് എ പോം. ഒരു പോയം എങ്ങനെ വായിക്കണം, എങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പോയം തനിയെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വായിച്ചു മനസ്സിലാവണില്ല, ട്രൈ റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ടിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയം വെൽ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ 3-4 പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് അതിനെ എനി വുമൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇതിനെന്താ എന്തെങ്കിലും സാമ്യങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് ഈ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് വേൾഡിൽ റെലവൻ്റ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ 14. Identify the major figure of speech used in the poem Any Woman and describe its significance. So, ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റഫർ. വാട്ട് ഈസ് എ മെറ്റഫർ? യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടായിരിക്കും മെറ്റഫർ എന്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ്. സോ എ മെറ്റഫർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ടു തിങ്സ്. Metaphor compares two things without using words like അല്ലെങ്കിൽ as, like, as അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ട് തിങ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെറ്റഫർ എന്നുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ആറിൻറ്റ് alike but do have something in common between them. ലൈക്കല്ല, പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ സാമ്യങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്യങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. എന്നാലും നമുക്കത് ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺസ് അത് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. സോ അതിനാണ് പോയംസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ വായിച്ച് നോക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതേപോലെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോയത്തിൽ എനി വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്, ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് മെറ്റഫർ. ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദി പോയം. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ്. ഇതിലാണ് പോയം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഐ ആം അതിൽ ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്, ഇതിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. നോ വേർഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ ഐ വിത്ത് ദ പില്ലേഴ്സ്. ഐ എന്നുള്ളത് ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം, ലൈക്കോ ആസോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇഫ് ദ പോയിറ്റ് ഹാവ് സെഡ് ഐ ആം ലൈക്ക് ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്, മീനിങ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മാറി. ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് മാറി, അത് സിമിലിയായി. സോ അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാണ് ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് പിന്നെയും പോയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്, ഐ ആം ദി ഫയർ അപ്പോൺ ദി ഹാർട്ട്, ഐ ആം ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഗുഡ് സൺ, ഐ ആം ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് വാംസ് ദി എർത്ത്, ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് അലൈവ്, ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ടുഗെദർ, ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ്. ഇങ്ങനെ ഐ ആം വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ മെറ്റഫർ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഐ ആം ദ വാൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ. ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് I, that means the mother, she is being compared to different parts of the house. Also try to read the examples that have been given in the slide. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനി വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോയം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മെറ്റഫർ അതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പോയം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയം. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ വുമൺ ടു ഓർ ദ many roles that a woman play or a mother plays in her house for her children and family. Okay, thank you.